Glad och rolig, glad och rolig, glad och rolig. Slinga nu, glas och ringa, men det sprickar ej tu. Vi befinner oss på Feministisk festival på Moriskan i Folkets park. Och här har vi Linnea Svensson Erbab, Nanna Salmark. Och ni har kommit ut med en ny bok, eller medverkar i en ny bok, om feminismen i Malmö. Kan ni berätta lite vad boken tar upp för något? Ja, det är en antologi över, med 37 porträtt som Linnea Svensson Erbab har tagit. Och där de själva har fått skriva texter. Och det är feministiska aktivister, engagerade jämställdhetslister. De jobbar på olika sätt med olika strategier i Malmö idag. Så det är en liten bråkdel av allt som pågår, händer, skapas, tänks i Malmö idag. Och den här festivalen börjar idag. Kommer det hända något spännande här, tror ni? Ja, det är ju fullt program och det är jätteglada att vi fick ha vårt boksläpp på första dagen som en får vara med om öppningen av festivalen. Och ni kommer finnas med här under de här dagarna? Eller är det bara idag? Vår bok kommer nog dyka upp lite överallt. Men det är Nordiskt forum nu samtidigt. Så där kommer vi vara imorgon. Ute i Hyllie. Något speciellt budskap ni vill framföra här? Kom hit, kanske? Kampen fortsätter. Tack så mycket. Okay, welcome to this seminar which we have chosen to call Women's Power to Stop War. As you can see on the red t-shirts all around the room. We who arranged this are the Malmö Lund local section of the Swedish section of WILP, which is Women's International League for Peace and Freedom. We are a 99-year-old women's and feminist peace organization. Started out to try and stop the First World War, and we've been trying to butt in wherever we can since then and provide feminist analysis of war and peace. Being Swedes here, we know that we also export a lot of weapons, we produce a lot of weapons, we design a lot of weapons, and so we actually contribute here to produce war, which makes it a question that is very, very pertinent for us here. And so we're going to talk a bit about war and peace and militarism and militarization on the basis of who we are and where we are today. And I am very happy to have Cynthia Enlow with me, who I assume many of you know. Militarism, I think, is very sneaky because it's a set of ideas, it's a way of looking at the world that can really insinuate itself into the way you live, into the way you see the world, in the way you decide what you're afraid of, the way you decide what you're proud of, the way you decide what makes you feel secure. And all those things are not about what's happening over there. They are really about yourself. If you think that humans, including yourselves, are really basically, that's always the term used, basically, right? If you think basically that humans are selfish, that's just human nature, right? That's always the phrase used, that's just human nature. That human beings are self-centered, that human beings are competitive. If that's one of the things you just believe, right? It doesn't make you a bad person to believe that, but that's just one of the ways you think it makes sense to understand the world. That doesn't make you a militarist, but it's the first step towards being militarized. And the way to think about that is to think, well, what's the alternative to that belief? Even if you don't believe it, what's the alternative? What's the alternative to that? That common sense notion that, well, you just have to understand that human beings are just self-centered creatures. Anyone? I mean, what's the alternative to that? Yeah. Well, we've been socialized into being that competitive, and so it's a construct.
So it doesn't have to be. It doesn't, yes. We can be change it, cooperative. yeah. Maybe the most basic element of human nature is cooperation, is generosity, is altruism, right? So one of the ways to realize what your own belief is to even if you don't believe it, try to imagine an alternative belief, right? Because beliefs are things you learn. A second building block or step towards being militarized is to think that the world is a dangerous place. Now, this is one of the most common things that is said by experts, all right? By people who get on, pardon the expression, television and, say, well, now we all know, and this is particularly since 9/11, but this kind of thinking about the world has been out there for a long time. And that is, well, we all know, as if we all did know this, we all know that the world is a dangerous place. Adopting that plus humans are basically selfish and self-centered and competitive, put those things together and the door has just creaked open a bit in your life to becoming militarized. Those two beliefs. For women to become militarized, you must not only admire men who've been soldiers, you must also be grateful for men to be your protectors. One of the deepest gendered ideas in militarism is that in any society, or in any family, or in any community, there are the protected and the protectors. The protectors are masculinized. When I say masculinized, not all men measure up to being real protectors. It's a way to measure masculinity amongst men. Right? All women, if they are true women, are not only willing to be protected, and this is really important for the feminization of militarism, women must be grateful for being protected. So, I'll stop this point on the checklist. Maybe we can add other things. But there are two things. Militarism has to be learned, and therefore you can resist the learning, and you can think of other alternative ideas and values. But the second thing is, it happens usually not overnight. It usually happens as you're growing up. It doesn't stop when you're 20 or 25 or 30 or 35. You can have not been very militarized and then in your 40s become very militarized. And the second thing about militarism is that it is deeply dependent on ideas about masculinity and ideas about femininity. And that's one of the reasons that becoming a feminist doesn't guarantee that you won't be militarized, but it definitely inoculates you against easy militarization. So let's take it from there and see where we're going with this. Nu är det jätteinne, detta med Sverigedemokraterna. Och då börjar den här samtalet om fascismen då, inte minst inom då, så att säga, på något sätt progressiva grupper då. Vi ska tala om fascismen. Och då är det grabbar. Alltså jag måste säga så här, för att to begin the confession. Jag har varit på Nordiskt forum. Den här med jämställdhet-grej är inte min grej då. Jag är väldigt arg på detta med jämställdhet och Nordiskt forum. Men utan tvekan är det ett problem när de enda som uttalar sig om fascismen är män. Ja. Feministerna har gjort massor med saker som kanske inte är så fantastiska och en del dumma. Men en sak som vi har gjort bra är att visa hela tiden ha fokus på att ifrågasätta vad som är naturligt, normalt och rätt. Feministerna har en sån det är något hos en feminist som gör att när någon säger normal, naturlig och rätt, feministerna gör
den här sunt förnuft är grunden för den fascistiska ideologin. Det är naturligt att älska de som är våra, så jag menar, som då är våra egna. En sån som jag som älskar andra som inte är våra egna då är en icke-naturlig person. I Sverige röstar inte kvinnor i så hög anledning till Sverige då, till fascistiska partiet som gör i resten av Europa. Jag vet att man inte ska vara stolta av sitt land, men jag blir yes. En sociologisk förklaring till detta är att då Sverige är en av de länder i Europa i vilken då med antalet kvinnor i arbetslivet är en av de högsta. Det finns en koppling mellan kvinnors då yrkesidentifikation och icke-stöd till fascistiska partiet. Det är ovetenskapligt att inte använda begrepp rasismen i beskrivning av dessa grupper. De är inte, det är så att säga, de bär en rasistisk världsbild. Det är en beskrivning, det är ingen moralicitet. Alltså så här, så är det. Vi använder kulturrasistiskt för att jag menar, deras uppfattning om etnicitet, nation etc. är grundad förstås inte i biologi. Sverigedemokraterna är då värdekonservativ. De är helt övertygade att det finns biologiska skillnader mellan kvinnor och män. Det finns en bok som heter då Kön sitter i hjärnan. Och den tycker de nu känner jag inte många av dessa genuspedagoger, men de har varit de är några av mina hjältar, för de är väldigt hatade av så Sverigedemokraterna som tycker att dessa hemska genuspedagoger förändrar våra flickor och pojkars grundläggande identitet genom att på något sätt då skapa diffusa uppfattningar om kön. De associerar fruktansvärt rädda, men som är också på något sätt paradoxalt, för att jag menar, om kön skulle vara så jävla biologiskt så skulle ingen genuspedagogiskt kunna förändra detta med 2 timmar i veckan i Malmö. Så att för att skydda oss alla, till exempel som jag, som om jag inte skulle ha fått då, så att säga, politisk asyl i Sverige skulle ha blivit dödad av den då, så att säga, argentinska militärdiktatur. För att skydda en sån som mig och mina barn så tycker Sverigedemokraterna är mycket bättre att vi stannar i våra länder. För att där är det klart att vi har vår kultur och kultur ska inte blandas. Så att jag menar, detta är mycket, så att omsorg är inte bara för våra egna, också för dem. Vi skyddar dem genom att se till att de inte kommer hit. För att om de kommer hit så upptäcker dessa unga kvinnor som innan det så att kanske det finns andra möjligheter. Och det är så turbulent för deras kultur. Det finns alla dessa många quotes som att hur fantastiska det är i andra kulturer för att barnen respekterar föräldrar. Då, till skillnad från Sverige, vilken man inte gör det. Då, så att säga. Och då kommer de hit och de lär sig att inte respektera föräldrar. Så det är mycket bättre att de drunknar i Medelhavet än att komma hit då och lära sig att inte respektera föräldrar. Så just den här att vi skyddar dem genom att inte röra dem. En då omsorg för våra egna, omsorg för andra. Den värsta tolkningen av Sverigedemokraterna är att kvinnor som är där är för att de är förtryckta och de vet inte bättre. De är en politisk subjekt som väljer att investera i en rasistisk identitet. Och den minsta vi kan göra för dem är att respektera dem som politiska motståndare. Det är en politisk val. Att vara rasistisk och bära en rasistisk identitet är inte för att det är synd om dem eller för att de är arbetarklassen eller inte fattiga eller osäkra eller olyckliga. Det är en extrem infantilisering av människor, inte minst kvinnor. Hur kan feministerna bemöta kvinnor i Sverigedemokraterna genom att acceptera deras politisk praktik? Som vilken politisk praktik som helst. De är politiska subjekt. De har investerat i en rasistisk själv och en rasistisk identitet och en rasistisk agenda. Man kan vara oenig med dem. Ja. Obehaglig oenig med dem. Men man kan i alla fall erkänna deras handlande. De är där för att de väljer. Man kan välja annorlunda. Vi har valt annorlunda. There are one in English and there are a couple in other languages as well. Okay. And there are a lot of Swedish ones. Yeah, I think I want to choose something I know.
I don't think you know anything. Yeah, I see. So that's the point of it. It's supposed to be new music for you. Okay. Then I picked just one which I think I might like, which sounds nice. I want to use the Romanian one. Yes? Yeah. Then you take the flute and you put it here. Okay. You have to pick it up with your finger. It's not a very digital system. It's quite... But it works apparently. Yeah? Cui noi place dragostia, hei, hai, da di dai. Cui noi place dragostia, hei, hai, da di dai. Cui noi se no you know de dai. Some yo de yo nu yo de dai. Some yo de ye nu mai mi, hei. Hi da di dai, samyo de nu mai mi. Hey, hi da di dai, kapchating kapillari dai. Kapchating kapillari dai. Nice, thank you. You're welcome. Okay, I leave now.